Tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Ukraine ở huyết mạch hậu cần Donbass. Ukraine tấn công tỉnh Kursk, giới chuyên gia dự đoán, với đà tiến như hiện tại, Nga có thể sẽ tiến đến trung tâm hậu cần Pokrovsk của Ukraine ở Donbass trong tháng này. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Ukraine ở huyết mạch hậu cần Donbass. 1. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, đơn vị đang phòng thủ ở Donetsk trước đà tiến của Nga. Quân đội Nga đã cắm cờ trên một khu phức hợp mỏ ở rìa phía bắc của Novorodia vào giữa tuần này, đánh dấu bước tiến xa nhất của họ dọc theo trục Avdiivka, Pokrovsk dài 40 km trong nửa năm qua. Theo Forbes, giờ đây, hàng phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk chỉ còn cách Nga một lớp chiến hào chính duy nhất. Và Ukraine đang đối mặt với tình cảnh thiếu binh sĩ để lấp đầy những chiến hào này nhằm đối phó với đà tiến của Nga. Moscow đã dồn dập tấn công Pokrovsk trong nhiều tháng qua, nhưng tới gần đây, họ bắt đầu đạt được đà tiến mạnh mẽ, với việc giành được lãnh thổ mới ở hướng này gần như mỗi ngày. Nói cách khác, Pokrovsk, thành phố huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donetsk, đang gặp rắc rối lớn, trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Lực lượng tăng viện ít ỏi mà quân đội Ukraine gửi đến khu vực này có thể không cứu được thành phố. Trong khi đó, họ phải san sẻ nguồn lực pháo binh và hỏa lực tới Kursk, vùng nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev tấn công từ đầu tháng trước. Các chuyên gia cảnh báo việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Sau khi giành được Avdiivka vào giữa tháng 2, Nga đã phải đối mặt với thách thức lớn giữa họ và Pokrovsk. Các đường chiến hào chạy qua các ngôi làng nằm giữa hai thành phố có thể gây ra rủi ro lớn cho phía tấn công. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong thời gian qua cho thấy tình huống ngược lại. Nhóm phân tích Frontline Insight của Ukraine giải thích, quân đội Ukraine theo hướng Pokrovsk đã buộc phải rút lui nhiều lần vì không đủ lực lượng và nguồn lực để tổ chức phòng thủ có tổ chức. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Ukraine ở huyết mạch hậu cần Donbass. 2. Nga đang tiến ngày càng gần Pokrovsk, chỉ còn cách chưa tới 10 km. Ukraine không thất bại trong mọi cuộc chiến ở Pokrovsk, nhưng họ đã thua một vài cuộc đối đầu. Và khi một đoạn chiến hào bị Nga kiểm soát, quân đội Ukraine ở lân cận thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, hoặc đối diện nguy cơ bị bao vây. Vấn đề chính vẫn là tình trạng thiếu hụt nhân lực và các đơn vị có kinh nghiệm để cung cấp khả năng phòng thủ có tổ chức và bảo vệ các vị trí đó. Frontline Insight lưu ý, bất kể các tuyến phòng thủ được xây dựng tốt hay đông đảo đến đâu, nếu không có đủ nhân sự tác chiến, thì không có gì ngạc nhiên khi các lực lượng Nga có thể nhanh chóng giành được các chiến hào. Tổ chức trên giải thích, quân đội Ukraine đã có các lữ đoàn dự phòng khi Nga tăng cường độ tấn công vào Pokrovsk tăng tốc hồi tháng 8. Nhưng thay vì tăng cường lực lượng ở Donbass, Ukraine đã đưa các lữ đoàn vào Kursk nhằm gây bất ngờ chiến thuật cho Nga. Theo các chuyên gia, theo kỳ vọng của Ukraine, Nga sẽ buộc phải rút bớt quân từ Donetsk về và giảm áp lực cho Pokrovsk. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó xảy ra. Ở hướng này, Nga vẫn duy trì thế áp đảo 4-1 về nguồn lực nhân sự, đạn pháo và UAV. Kết quả là, Ukraine thiếu lực lượng dự bị để bổ sung việc phòng thủ cho Pokrovsk vì họ đang ưu tiên vào Kursk nhằm gây áp lực lên Nga. Tuy nhiên, tại Kursk, Ukraine vẫn chưa giành được mục tiêu chiến lược nào. Mặt khác, tại Avdiivka và Pokrovsk, áp lực tiếp tục dồn lên lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của Ukraine. Đơn vị đã chiến đấu không ngừng nghỉ dọc theo trục này từ tháng 2, hơn nửa năm ngăn Nga tấn công khiến lữ đoàn 47 kiệt quệ. Theo Forbes, đơn vị này đã tham chiến ở Donbass vào tháng 2 với tất cả 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Kiev từ năm ngoái. Giờ đây, họ chỉ còn lại một nửa số xe tăng, thậm chí ít hơn. Theo các chuyên gia, vẫn còn thời gian để Ukraine giải cứu Pokrovsk. Có thể cho rằng Nga sẽ đến thành phố vào giữa tháng 9, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định, nhưng cho rằng Moscow có thể gặp khó để kiểm soát thành phố, địa hình không thuận lợi cho cuộc tấn công, cùng các cuộc phản công tiềm tàng từ khu vực Selido và Kostynitan sẽ làm chậm bước tiến của Nga, tổ chức trên đánh giá. Tuy nhiên, theo Forbes, câu hỏi được đặt ra là Ukraine sẽ phản công bằng gì khi tại Pokrovsk? Họ thậm chí còn không có đủ quân để phòng vệ và họ vẫn đang ưu tiên nguồn lực cho Kursk. Ukraine's hang by a thread on Donbass logistics vessel. Ukraine attacks Kursk Oblast. Experts predict that, at the current pace, Russia could reach Ukraine's logistics hub of Pokrovsk in Donbass this month. Ukraine's hang by a thread on Donbass logistics vessel. 1. Ukraine's 47th Mechanized Brigade, the unit defending Donetsk against Russian advances.
Russian troops raised their flag over a mining complex on the northern edge of Novohradivka in the middle of this week, marking their furthest advance along the 40 km Avdiivka-Pokrovsk axis in the past half-year. According to Forbes, Ukraine's defenses in Pokrovsk are now separated from Russia by just a single main trench. And Ukraine is facing a shortage of troops to fill these trenches to counter Russia's advances. Moscow has been pounding Pokrovsk for months, but recently it has begun to gain momentum, gaining new territory in this direction almost daily. In other words, Pokrovsk, Ukraine's logistical lifeline in Donetsk, is in deep trouble, hanging by a thread. The few reinforcements sent by the Ukrainian army to the area may not be able to save the city. Meanwhile, they have had to share artillery and firepower with Kursk, a region within Russian territory that Kiev has been attacking since early last month. Experts warn that the loss of Pokrovsk would push Ukraine into a dire scenario on the Donetsk front, with Russia pushing deeper into the region and gaining a major advantage in its goal of controlling the entire Donbas region. After capturing Avdiivka in mid-February, Russia faced a major challenge between itself and Pokrovsk. Trenches running through villages between the two cities posed a significant risk to the attackers. However, recent events suggest the opposite is true. Ukrainian forces in the direction of Pokrovsk have been forced to retreat several times due to a lack of forces and resources to mount an organized defense, explains the Ukrainian analysis group Frontelligence Insight. Ukraine's precarious situation in the Donbas logistics artery. 2. Russia is getting closer and closer to Pokrovsk. Now less than 10 kilometers away. Ukraine has not lost every battle in Pokrovsk, but it has lost several confrontations. And when a section of trenches falls under Russian control, neighboring Ukrainian forces often have no choice but to retreat, or risk being surrounded. The main problem remains the lack of manpower and experienced units to provide an organized defense and protect those positions, Frontelligence Insight noted. No matter how well built or how numerous the defense lines are, without sufficient combat personnel, it is no surprise that Russian forces can quickly capture the trenches. The organization explained, the Ukrainian army had brigades in reserve when Russia's offensive on Pokrovsk accelerated in August. But instead of reinforcing its forces in Donbas, Ukraine sent brigades into Kursk. In order to deliver a tactical surprise to Russia, according to experts, Ukraine expected Russia to withdraw some of its troops from Donetsk and relieve pressure on Pokrovsk. But there is no sign of that happening. In this direction, Russia still maintains a 4:1 advantage in terms of personnel, artillery, and UAVs. As a result, Ukraine lacks the reserves to supplement the defense of Pokrovsk, as it is prioritizing its advance into Kursk to put pressure on Russia. However, in Kursk, Ukraine has yet to achieve any strategic objectives. On the other hand, in Avdiivka and Pokrovsk, pressure continues to mount on Ukraine's elite 47th Mechanized Brigade, which has been fighting non-stop along this axis since February. More than half a year of holding off Russia's offensive has left the 47th Brigade exhausted, according to Forbes. The unit entered the Donbas in February with all 31 M1 Abrams tanks that the US had provided Kiev last year. Now, it has half that number, or even less. According to experts, there is still time for Ukraine to rescue Pokrovsk. It is reasonable to assume that Russia will reach the city by mid-September, the Center for National Defense Strategy of Ukraine said, but Moscow may struggle to control the city. The terrain is not favorable for an attack, and potential counterattacks from the Selidov and Kostiantynivka areas will slow down the Russian advance, the organization assessed. However, according to Forbes, the question is how Ukraine will counterattack when they do not even have enough troops to defend Pokrovsk and they are still prioritizing resources for Kursk.